для того, чтобы коммуницировать с нашими спикерами. И давайте начинать. So, I've set ground rules, and Anton, I'd ask you to share the screen, and the floor is yours to speak about the epidemiology and the clinical symptoms and what we need to know about the clinical manifestation of this infection. Thank you. Да, спасибо, Николай, и спасибо за приглашение. И я, наверное, воспользуюсь такой эксклюзивной возможностью отличного перевода и представлю презентацию на английском языке, так как мне это удобнее, я не успел подготовиться, чтобы адекватно говорить на русском языке. Но если будут вопросы или если я буду говорить слишком быстро, если будут какие-то неясности, я могу постараться перевести или объяснить на русском языке. So my presentation will be very briefly about the global update of the outbreak on monkeypox, and I will say briefly what are the most recent data on the number of cases, and also what are the most recent data about the clinical presentations, which is quite specific during this outbreak, and also what advice and what support, what recommendations are available from WHO and from the partners. So the monkeypox is a viral zoonotic disease. That means that there are animals who can also have this virus, but there is also possible transmission from animals to humans, but also between the humans. So, but the problem is that if it's a zoonotic disease, that we cannot eradicate it with the help of vaccines. For example, like smallpox, натуральная оспа, smallpox was eradicated because there is no animal reservoir, but unfortunately, monkeypox cannot be eradicated this way. That's why we have this problem now when we have smallpox already eradicated. So usually historically, there were 9 countries, around 9 countries in Africa, which were called endemic countries, but now we don't call them endemic anymore because not to stigmatize the countries, but also because we don't really know, maybe other countries are really endemic as well. So these countries are in West and Central Africa, and there are 2 types or 2 clades of the virus, West African and Congo clade. And currently in the countries which we see all around the world, the West African clade is identified only, which is probably better because historically this is the type of virus which has less severe clinical presentation. And the name monkeypox is quite confusing because it's called because it was first identified in laboratory monkeys, but in reality, in the nature, it's actually more common in some rodents like giant guinea rat and some other rodent animals. So it's not really related to monkeys that much. And there are some discussions now whether it should be renamed, and there are pros and cons. So we don't really know. I think there will be a special commission and consultation with different countries and stakeholders to decide what would be the better name for the disease. So this is the epidemiological update as of a few days ago. I think in countries which are outside of Africa, you can see that for now there are almost 40 countries, including Africa, or 42 countries where cases were identified. Some countries have much bigger counts, including UK, Spain, Portugal, Germany, and Canada now as well. But basically you can see, and these countries most of those countries have some kind of events, or it can be traced that there were kind of more wide transmission happening in the country. As we are speaking about Eastern Europe and Central Asia, now there are only 2 cases in Latvia were confirmed,
as of this week, and these were also related to travel abroad. So this is the summary of cases. You can see that it still appears to be increasing, or it might be increasing even more because there is a delay in reporting. And also from this picture, you can see that the majority of cases outside of Africa are detected in Europe, in Western Europe actually, and some cases in North America, including the USA and Canada. So what we know from the description of recent reports from Europe, Australia, and the UK. So when we know about the sex of the cases, almost 100% describe, almost 100% of the cases are in men. Yeah, there are maybe 1 or 2% in women. And there are some reports that these women had contacts with men who had reported MSM behavior or history of sex with other men. Some cases, many cases related to travel, especially when there is one or several cases in one country. But in countries where there are many cases, there are quite many cases that they're not related to travel. So that means that the transmission is happening within those countries. There were published some reports about the virus or virus DNA detected in semen in Italy, but that doesn't mean that the virus is viable. So this adds, I mean, it supports the discussion whether monkeypox is a sexually transmitted infection or not. Yeah, but in fact, it maybe doesn't really matter because since it's transmitted through close skin-to-skin contact, so it can be transmitted during sex, and that probably that's the factor why we can see so many cases related to sexual transmission, sexual networks. And importantly, there are differences in clinical presentation in current cases. So the rash usually starts in the genital area, and so it's more localized, it's milder than previously described, and they can be also asynchronous. That means that they're not appearing like all over their body, and some lesions could be in the beginning, like just papulas, and other lesions can be on a later stage, as already with the scars, let's say. So the sign and symptoms of monkeypox is usually self-limited, relatively mild disease, which lasts 2 to 4 weeks. It historically have been seen more severe in children and persons with immune suppressions or other health conditions. The incubation period is usually between 6 to 13 days, but it can be as long as 21 days. And the typical symptoms include fever, headache, swollen lymph nodes, and skin rash or lesions. And swollen lymph nodes is a distinctive feature because monkeypox can look as chickenpox or can look like measles, but the swollen lymph nodes is one of the characteristics which is specific to monkeypox. And the rash evolves from, as you can see on those pictures, from maculas, like red spots. Then they became raised, and there is some fluid in those rash in this papulas. And then, in the end, there is a crust which dry up and falls off. And the patient is supposed to be infective while he has rash. About the case fatality ratio, historically, it has been reported about 3% in African settings, but in the current outbreak, there are no deaths reported outside of Africa. So now there are more than almost 2,000 cases, and there are no reported deaths in countries outside of Africa. So that also means that this is quite mild, at least for now,
mild disease. So there was one case report published just yesterday in a 31 years old gay man who had some ulcers around his genitalia and also proctitis. So I think if you are interested, you can go through this link, and there is very detailed description and more detailed pictures of skin lesions. So especially those who work in organizations which provide health services, they should read this article. So, as I already mentioned, transmission is usually from one person to person during close contact or physical contact with these lesions. So we call it skin to skin, but also mouth to mouth, because the ulcers can be present also in mouth. We can transmit it also through kissing with the person who has symptoms at the moment. So that probably explains why the transmission is also occurring during sexual contact. So, and for how to prevent the spread, I think the key issues are early detection, isolation, and treatment, a symptomatic treatment of person with monkeypox. So any person with the suspected monkeypox should isolate should isolate until all the skin lesions have disappeared. Also important, the contact tracing. So all the cases that were in contact or with the case, they should be contacted and observe themselves for symptoms for 21 days. So healthcare workers which provide healthcare to patients with monkeypox, they should of course use the protective equipment. So in a few words, there is a lot of guidance and advice and clinical guidance, laboratory guidance, and was already published by WHO in the last few weeks, and also by partners, by ECDC, by US CDC. You can all find it online, so you should refer to the official sources for information about monkeypox. There's also special advice for gay, bisexual, and other MSM published by WHO. It was translated also to other languages, including to Russian, but there are some issues with the Russian translation we are trying to address now. And so that basically it provides like the basic information, but also advice how to protect yourself and others from monkeypox, and also the measures how to decrease the possible stigma. I think other speakers will speak more about prevention of stigma and discrimination that could be related. So again, these are more resources, and I will not take more time. I will be happy to answer any specific questions. Thank you. Thank you so much, Anton. So I do have a couple of questions, but I suggest you ask them once we finish with the whole round of presentations. Уважаемые участники, задавайте, пожалуйста, вопросы. Если у вас такие есть в чат, пишите. Все вопросы мы зададим после того, как все спикеры выступят. And now I'd like to pass the mic to Barry. So Barry, would you be so kind to share the screen with your presentation? And yeah, the floor is yours, please. Okay. So good morning. My name is Barry Dwyer. I work at the Terence Higgins Trust in the UK. Basically, for those who don't know, Terence Higgins Trust is the largest HIV organisation in the United Kingdom. It was started 40 years ago in response to someone called Terry Higgins, who was identified as one of the first people to die of HIV in the UK. So it was his friends and his partner that started the organisation. We have worked in HIV for 40 years and sexual health, sexually transmitted infections for maybe 20 years. And the organisation has just started to work in sexual and reproductive health as well. So we cover a lot of issues for our target audiences. So I will be talking today about the situation in the UK and the response
in and for the community from community organisations and how we work. Terence Higgins Trust is in a very unique position in the UK because we have a contract with the UK government. So we provide work nationally across the UK via other organisations which are known as local activation partners. So we work together with people to provide information to the communities that we're working with. So obviously working in HIV, the majority of our work has been with gay and bisexual men over the years, but we also work with Black African communities, Black African heterosexuals in particular, and other communities that can be affected and infected with HIV. So I just also want to say that I don't lead the work on monkeypox at THT. My colleague Alex, we work in the same team, the health improvement team. He's been leading on this. I'm glad he's leading on this because it's been really difficult to try and deal with. But let me just take you through the presentation. So the challenges that we faced. So it was a really fast turnover and an unexpected situation. This wasn't something that anybody expected to happen, and having the capacity to provide resources in a very quick changing situation was difficult. Usually with campaigns, it takes between 4 and 6 months to develop a campaign because campaigns are developed and then tested with user groups to make sure that they're getting the information. There is no time to do that in an emergency situation like this. So we had a really small amount of time, which was less than 10 days, to create something which needed to be amended several times. As I said, we have a contract with the UK government, which means we work really closely with the Department of Health and its departments. And I think we all know the more people that want to feed back on something, the longer it takes. So messagings were changed, the descriptions of the symptoms were changing on a daily basis. So basically the organization took a decision to go with describing the symptoms in a way that was best understood by everybody in the community. And understanding that, you know, things were changing on a daily basis. So it had to go through a process of our understanding about what we were looking at as well. Part of that was understanding a bit about the name and what it's generally been called. There is uncomfortableness around calling the disease monkeypox. Many reasons that have been covered already, that it's not really in primates, it's more in rodents. But particularly within English culture, there has been a racist background that people of African origin are likened to primates and are called racist names that are linked to primates and stuff. So it's just a very uncomfortable thing. So we at the moment are calling it MPX. We might be moving towards calling it HMPXV, but just between ourselves for shorthand, we call it MPX. So these are the creatives that were developed, which have been on social media, so Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, and through the media which links to the LGBTQI community. So these link back and refer on, or in what we call in England, signpost to services. But what we trying to do is just get people to understand what the usual symptoms are. There is difficulty understanding that not everybody shows exactly the same symptoms. So we'd have to be very generic and stuff. The other difficulty that we face is that after COVID, a lot of sexual health services via clinics have been affected by
people having to take time off because of illness, and after lockdowns, a great rise in sexually transmitted infections because people are going out and having sex again. And people are also very resistant to messages about looking after yourself because they've been told for 2.5 years about what they need to do to look after themselves. So we've seen a small rise in STIs. So this is the information that we provide on our website that is used by, again, bisexual men, or what we know as GBM in the UK. So this is updated really almost on a daily basis. At the moment, the number of cases in the UK is probably likely to pass 500 today. We get figures on Tuesdays, on Thursdays. On Tuesday, it was 470. So we expect it to be over 500 today in the figures. We have had one what's known as a super spreader event. And so we're waiting to see if that's had any effect on transmission. But the information is to take people through what to look for, what to do in those cases. So we don't encourage people to go to a sexual health clinic. We encourage people to call a sexual health clinic, because the disease is so infectious and lasts so long outside of the body. A clinic would have to go through a deep cleaning process if somebody was identified and that member of staff that treated them that wasn't in personal protective clothing when they saw them would have to be sequestered away from other people. So they want to limit the amount of effect it has on services that can be provided. Also, one of the other changes in the UK has been that MPX was usually a notifiable disease, which meant that people were isolated in specific specialist hospitals. After the first 4 cases and seeing the numbers rise as fast as they did, that was changed because there just isn't capacity within the health service to provide that anymore. So we work with other community organizations like iBase and Queer Health and AIDS Map and a large range of our local partners to provide information out via as many places as possible. One of the things that we're trying to do is ensure people that it's a rare situation, to ensure people that it's not a disease that affects only gay and bisexual men, that it's a disease that can affect anyone. It's just that it's in that community, it's in our community at the moment. One of the difficulties that we have is it harkens back to the early days of HIV, where HIV was a gay disease, and trying to get people to understand the difference between a disease that affects only one community or a disease that can affect everybody, but that is within a contained within communities, is really difficult. And I will share some of the responses from community members as well as from people outside the community around this at the moment. So within the first week, it was decided that we would do a survey aimed at gay and bisexual men to ask them about their knowledge about MPX. We had 470 responses over 2 days, most responding via Facebook. The respondents were majority white and the average age of 56 years old, with a range of 19 to 84, with a wide geographical distribution across the United Kingdom. So the key results are that 97% had heard of monkeypox, but 40% of them were unaware of what to do if they had symptoms. So that led our messaging about what we are encouraging people to do. And 10% didn't know the unexpected or unusual spots or ulcers or blisters were a symptom. So that was the most known symptom. So the other symptoms of monkeypox, like the aches and pains, the increased temperature and stuff, they were much less known. Knowledge around that was around
2 to 5% of respondents. So in doing that survey, that gave us a lot of information about how we could focus the information we were giving to give people the information that they didn't have. So the major concerns in the community that we have been fed back and that we've talked amongst ourselves about as well is the whole idea about contact tracing. As has been said, we've not found what we lovingly call patient zero in the UK yet. So there is no link between the initial cases. As more cases come up, we can link them more to events and to sexual encounters and stuff, and to areas like saunas and backrooms and cruising grounds. But the initial contact tracing has been difficult. And one of the difficulties of that is that many GBM have sexual contact with people that they have no idea who they are. So if you've got no idea who you're having sex with, the ability to contact them is zero. Another concern is this whole idea about being in isolation for 21 days. One of the biggest concerns is you'll be in isolation for 21 days without financial support. So getting support from your workplace, or if you're unemployed, that you can't go and doing what in the UK is known as sign on. So you have to go to the office to sign a document to say that you're still unemployed. And so it's a very difficult thing to ask for people to do, particularly after the amount of lockdowns that people faced during the COVID epidemic. Another concern is that people have is potentially out in heterosexual identifying men. So we've heard that, I think in the UK it's now at 3 women, and all of those cases have been identified as men who are behaviorally bisexual. So it could create personal difficulties for men who don't identify as GBM. There's a whole thing about mental well-being, whole idea of stigmatization, you being one of the first people to get this disease and transmitting this disease. We know that there's a huge amount of guilt around sexually transmitted infections, which actually stops people accessing services because people feel guilty and they feel terrible about doing they've got this disease, and so that proves to them that they're terrible people, and the sex that they're having, the disease that they've got is a punishment for the sex that they're having. So it really affects people's mental well-being. And this also the perception that people are going to be locked up in hospital, because the first 4 cases within the news media in the UK, the first 4 cases, was very well documented that people were being isolated in hospital and weren't being allowed to see anybody and stuff. So this whole idea that all of a sudden you've got this disease and you're going to be taken away from everybody you know and love and isolated in a ward and have terrible food shoved under the door and nobody to speak to and things. And people catastrophize diseases. They turn them into this terrible situation. And one of the other issues in the UK has been mixed messaging about how it might be spread. One of the concerns that was shared right at the beginning of the disease was the fact that it's easily transmitted across species. So if people have pets, will their pets pick up the disease? Will those pets then go out into nature and spread the disease into other animals? For example, if people have cats and their cats go out and catch birds and it's transmitted to birds, and birds fly a long way and then they transmit it to other birds who transmit it to cats who then transmit it to their owners. So it's a very long discussion. It's very mixed discussion, in as much as, yes, it's useful to have discussions to think about what are the worst endpoints that we could see, and at the same time it's like a Netflix horror film. It turns into this terrible thing that's going to happen to people, and after the last couple of years, it's just really affecting people and the way that they're responding to the messages around monkeypox. Again, this whole idea of virus fatigue. So the people who need to be paying attention, are they paying attention? The other issue that we're facing
I think that a lot of us face is that everybody now is an expert. You can see people with YouTube channels that think that they know what they're talking about. They didn't even finish their education. But the actual trust in real experts and leading institutions is repeatedly challenged by bots and trolls and conspiracy theorists. And there are lots of theories and myths shared widely across social media, particularly about where it came from and its linked to migration. And it's, and lots of the narrative is focused on government control. I don't know if in your countries, but in the UK, the whole thing around COVID was that the government was trying to get chips into people's heads so that they could control them. And it's just a nightmare trying to talk with people sensibly about conspiracy theories. And the fact that people think that the situation is going to lead to another lockdown and that the government wants that in some way. So with the stigmatization, the issues that we're dealing with gay and bi men is that there's a concern about the perception of MPX as a gay disease. And the media portrayal is, we are getting some of the right-wing media linking it to what happened with AIDS in the 80s. They're talking about it as the new AIDS and things. And there is internalized stigma within the LGBTQI community, that there's shaming and blaming of people for being sexually promiscuous, that because people are using PrEP and not using condoms, that's why we've got this disease now, totally ignoring the fact that it can be transmitted via contact with virus that is on towels and sheets and things, or even just by bodily contact. It's not always sexually transmitted. So that's also changed the way that we are kind of talking about it. So amongst our team, we kind of talk about it as a sexually acquired infection rather than as a sexually transmitted infection. So it's acquired during sex rather than transmitted to somebody during sex. A bit like scabies, really. So there's, again, the shaming lack of the condom use, around poor knowledge that, MPX can be caught even if condoms are used, that there's stigmatization of Black communities and people of African heritage and migrants. And that was a lot to do with the fact that the only imagery that we had for the first week or so was of incidents within the clades in Africa. That's not helpful, though, because it just cites it as a disease from that area rather than just as a disease. And as I said, there are many racist attitudes that are linked to monkeys and primates and stuff like that that are shouted out to Black people on a regular basis. One of the issues that we faced about securing new images is that a lot of the images that we've used have been of the first person that was identified and who gave permission. The other thing is, you can have 10 people who have the symptoms that you'd like to take pictures of, but in the UK we need to get their permission to do that, and they can withdraw their permission at any time. So having images to use can be very difficult sometimes. So these are some of the social media comments that we've collected since the start of the disease. So on the NHS site, people have said, well, monkeypox is usually mild and most people recover within a few weeks without treatment. So why is there this big fuss about it? And there's not an understanding about the impact that it will have on health systems. If you've got a large number of people with a disease, with a very easily transmittable disease, how that impact is going to have both on people that want to use the service and on people who provide the service. And then we get people saying things like, here we go, fear and stricter rules incoming. People saying, I've heard that if you get monkeypox, if you're HIV positive, you would not survive. And things in the community, people saying things like, he's responsible for every disease he's gotten, HIV and monkeypox, 10 sexual partners right before. It's so gross. And this is about promiscuity, not sexuality. Infectious disease risk is a numbers game. That's a lifestyle choice to be intimate with multiple people. That's not related to being straight or gay or bi. So we're dealing with these multiple layers of messaging that people are getting, whether that's messaging about that we're trying to give them about these are things to look for, these things to do. If you feel that you have the disease, this is how you can look after yourself.
at the same time as being involved in these daily conversations about numbers going up and what do we do and how do we change those messaging. But it's really difficult to change attitudes around things in an online situation. It's not subtle enough to have those conversations. It's easier to have those conversations and give people the proper information in a face-to-face situation. And that's affected by COVID and now by monkeypox. So that's my presentation. Thank you so much, Barry. Thanks a lot. Really fruitful information, and I guess we've got something to discuss once we finish with the last presentation with Yuri. So Yuri, hi, and now it's your turn to give your perspective on what kind of issues might happen in our region. So thank you. Спасибо, Коля, и привет всем. Я буду говорить на русском. Надеюсь, так будет более продуктивнее для наших слушателей и слушательниц. Хочу поблагодарить Антонса и Барри за такую всестороннюю полную информацию об этом заболевании, которое есть сейчас на данный момент, и частном упоминании слов стигма, стигматизация, то, к чему может привести. Я буду без презентации, я бы хотел скорее поразмышлять вместе с вами и напомнить о тех уроках, которые мы с вами как сообщество вынесли со времен появления первых случаев ВИЧ-инфекции и о том, как это повлияло на работу далее ЛГБТ-организаций и других организаций, работающих в сфере здоровья. Так вот, прежде чем начать, я хотел бы напомнить, и чтобы мы с вами все подумали о том, что такое стигма, что такое дискриминация, в чем между ними разница. Стигма легче всего воспринимать ее как лейбелинг, наше отношение или предположение о том, какие люди, кем они являются и что из себя представляют. Так вот, со времен появления первых случаев ВИЧ-инфекции о лейблинге, о навешивании ярлыков, о котором мы могли говорить, в первую очередь, это ощущение, что определенная болезнь, в те года ВИЧ, сейчас monkeypox, мы говорим о том, что эта болезнь в теории принадлежит только к одной группе. Но не стоит забывать, это только начало распространения инфекции. У нас нет всесторонних данных о том, как дальше инфекция будет распространяться. Далее, этот лейблинг может быть связан с тем, о том, что большинство людей может делать какое-то предположение о том, что определенная группа людей носит это заболевание, и, следовательно, может быть, и те люди, которые в контакте с, в данном случае буду использовать слово МСМ, могут также являться носителями данной инфекции или предположительно носителями данной инфекции. Далее это может создавать то ощущение, что навешивание ярлыка, что люди сами виноваты в том, что они являются переносчиками данной инфекции, потому что якобы они виноваты в тех выборах, или это какое-то наказание за то, что они ведут определенный образ жизни. Здесь может быть миллион корней, в данном случае секс-негативность, либо отсутствие сексуального образования, либо публичного дискурса о сексе, который приносит это правильное и неправильное сексуальное поведение. Далее, это стигма, и кажется, что это просто лишь ощущение людей, но не стоит забывать, что стигма приводит к дискриминации. Приношу прощения у Оксаны, если я заранее быстро разговариваю, буду медленнее. Стигма может приносить дискриминацию. В данном случае дискриминация – это уже отношения и действия, которые превращаются по отношению к определенной группе людей. Что мы выучили со времен начала распространения ВИЧ-инфекции? Первые примеры, которые пришли ко мне в голову, которые мы могли знать, это о том, что врачи могли отказывать в предоставлении медицинской услуги определенной группе людей, в данном случае первым ВИЧ-положительным людям, потому что они не знали о путях передачи полной информации, о последствиях и, следовательно, сами боялись. Это продолжается и по сей день. Случаи в Восточной Европе и Центральной Азии на каждом шагу из-за несенситизированности врачей, медиков у нас есть случаи отказа в предоставлении услуг. Далее, это приводит к тем действиям, когда
люди отказываются вступать в какой-то контакт в отсутствие социализации с ВИЧ-положительными людьми, либо предположительно ВИЧ-положительными людьми. В данном случае, говоря об этой инфекции, это может привести к тому, что произойдет изоляция группы МСМ. Если первый случай, который сейчас будет показывать чаще среди МСМ, это приведет к тому, что люди могут начать избегать общения с группой МСМ. И мы говорим об любом контакте, в данном случае социальной изоляции. И нужно не забывать о том, что эти действия могут привести к внутренней стигматизации и в данном случае самоизоляции сообщества и нежелании навешивания дополнительной стигмы, навешивания дополнительного осуждения по отношению к самому себе, что логически приводит уже и приведет к значительным проблемам с ментальным здоровьем. И я это все рассказываю для того, чтобы мы вместе с вами подумали, что же сейчас мы можем сделать в регионе Восточной Европы, Центральной Азии, чтобы превентировать жестокие последствия и выйти из тех уроков, полученных во время появления ВИЧ-инфекции, чтобы мы могли немножко опередить ее сейчас с нашей новой инфекцией. Далее. Данная дискриминация, к чему она может привести? Возможная дискриминация или та дискриминация, о которой уже говорил Барри, стигме в Западной Европе. Мы будем говорить об эмоциональном благополучии членов-членкинь нашего сообщества. В данном случае нужно не забывать о важной работе с ментальным благосостоянием, которое и так уже было ухудшено со времен ковида, которое было ухудшено из-за стигматизации, сейчас из-за влияния войны в Украине на весь регион. Далее мы говорим об интернализированной стигме, которая может ухудшиться и усилиться. Мы должны говорить о страхе раскрытия своего статуса. Раньше это был ВИЧ+, сейчас, если человек заболел, он может бояться просто говорить о своем статусе, о том, что упомянул Барри. Если человек сам не с открытым гомосексуальным статусом, предположительно ведет гетеросексуальный образ жизни в публичном пространстве, то это может привести к тому, что человек не будет обращаться за медпомощью, боясь стигматизации либо аутинга своей идентичности. И это может привести к тому, что люди не будут тестироваться вообще. Следовательно, это будут какие-то нераскрытые реальные цифры по количеству инфекций среди разных групп. Я также хотел подчеркнуть, мы уже об этом говорили, что сейчас, возможно, я не знаю, Антон сможет меня попозже поправить, я предполагаю, что мы можем наблюдать такие цифры, чаще всего кейсов появления среди МСМ, потому что, мне кажется, за годы работы в ВИЧ-профилактике и превенции мы приучили членов ЛГБТ-сообщества к постоянному тестированию на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем. Возможно, если наше сообщество чувствует себя более ответственным за свое здоровье и чаще обращается за тестированием, и может выявляться monkeypox среди этой группы сейчас в первую очередь, возможно, потому что гетеросексуальное большинство еще не приучено к такой тенденции. Вот. Но я пока что манипулирую, я дам это вопрос экспертам позже, чтобы ответить. Дальше. Какие эффекты это приводило раньше среди людей, на которых повлияла ВИЧ-инфекция? Это проблемы и в сфере трудоустройства, это проблемы в сфере проживания, предоставления, не знаю, аренды помещений, жилья для людей, которые, возможно, либо относятся к МСМ-группе, либо они имеют какие-то визуальные признаки наличия monkeypox. Дальше это проблемы в медицинской среде, естественно, и нужно не забывать о важной среде отношений и сексуальной жизни. Да? Следовательно, та стигма, которая уже существует, может привести к дискриминации в сфере отношений, когда партнеры не захотят вступать в какой-то контакт, либо заподозрят непонятно в чем друг друга. Следовательно, нужно об этом не забывать. Дальше. Я хочу тогда напомнить, что является корнями и что могло привести к данной стигме и дискриминации. Уроки выучены со времен ВИЧ-инфекции. Первое. Отсутствие надежных данных и отсутствие информации, осведомленности сообщества о путях передачи, темпах распространения. Следовательно, нужно об этом не забывать, если вы ВИЧ-сервисная организация, либо ЛГБТ-организация ВЕЦА. И информация, то, о чем мы сейчас говорим, как превентивный механизм. Давайте уже сейчас постить, что такое monkeypox, пути передачи, о том, какая сейчас есть информация и как можно с ней будет работать дальше.
Следовательно, это отсутствие тогда информации о первых путях, о возможных первых случаях распространения ВИЧ-инфекции. Сейчас у нас есть данные о первых случаях распространения. Давайте использовать эти данные, опираться только на них и не манипулировать о каких-то возможных дополнительных путях передачи. И, следовательно, что еще привело к стигме, это, естественно, тот страх, что либо предположение, что эта инфекция может относиться только к одной определенной группе. Я хочу напомнить, что когда появился ковид, пример из нашего региона, в Украине появлялись медиа-информация стигматизирующая, что это инфекция, которую принесли геи в Украину, которая неслась из уст представителей церкви. Такие кейсы были в других странах ВЕЦА. Следовательно, наша задача предупредить, что любая инфекция – это вопрос публичного здоровья всей страны. Если сейчас те кейсы, которые мы видим, находятся среди определенной группы, через несколько месяцев эта информация, естественно, я предполагаю, изменится. Опять-таки, отдам это вопрос для экспертов. В данном случае нужно сейчас говорить о том, что эта инфекция не исключительно, пути передачи не подтверждают, потому что эта инфекция относится лишь к одной определенной группе. Это основано на секс-негативизме. Далее, и тогда, да, пару моментов, что я хотел добавить, что можно сделать. Первое, образовывать самих себя. Сейчас я вижу тенденцию в регионе ВЕЦА, у нас пока нет тут много случаев, и организации, и представители сообщества на расслабоне, извините за мой сленг, они не пытаются получить больше информации, что это за инфекция, как она передается. Следовательно, образовываем сами себя. Далее, если мы принадлежим к инициативной группе, к организации, работающей с группой ЛГБТ, либо с общественным здоровьем, занимаемся распространением информации об этой инфекции уже сейчас. Получаем данные из ВОЗ, получаем данные от надежных источников и публикуем ту информацию, что есть, для того, чтобы превентировать тот процесс дополнительной стигмы, когда эта инфекция в какой-то большей-меньшей степени придет к нам в регион. Дальше использовать то, о чем говорили Барри, Николай, Антонс, использовать специфический язык, чтобы не навешивать дополнительную стигму ни на одну из групп. То название инфекции, которое мои коллеги использовали сейчас, предлагаю MPX, да, Коля, предлагаю обязательно его использовать. Вот, Антонс, вижу, кинул в чат информацию о том, где можно получить какие-то ответы на вопросы по этой инфекции, опираемся на них, публикуем у себя в соцсетях. EKOM некоторое время назад уже опубликовал пост в наших социальных сетях, можете взять оттуда информацию и отталкиваться от него. Это я все говорю для того, чтобы были несколько шагов впереди, они начали работать, как это было с ВИЧ, со времен появления ВИЧ, с последствиями уже инфекции, когда появилась. Давайте работать на опережение. И то, что хотел добавить, иметь сильную позицию по противодействию дискриминации. Если вы знаете какие-то случаи, которые связаны с этой инфекцией, которые есть уже сейчас в регионе, либо будут, отказ в предоставлении медицинских услуг, либо дополнительная стигматизация сообщества, обязательно сами публикуйте об этом информацию, используйте юристов, добивайтесь справедливости. Если у вас нет такой возможности, обращайтесь в EKOM, мы вам с этим поможем. И это наперед, если такое появится. Вот. И дальше, да, что добавить, что мы переживаем в EKOM, опять-таки, что эта болезнь уже несет такой характер, навешивается стигматизация, что это болезнь одной определенной группы. Следовательно, мы предполагаем, это будет транслировано в регион ВЕЦА, поэтому давайте вместе работать над тем, чтобы развивать миф, что эта инфекция может относиться либо относится лишь к определенной группе, в данном случае, что было использовано в презентации МСМ. Ну и чтобы не забыть, безопасный сексуальный контакт, я думаю, Коля об этом добавит, мойте руки, следите за своим здоровьем, тестируйтесь на все возможные инфекции. Вот, на этом у меня все, буду рад ответить на вопросы. Передаю слово Николаю. Спасибо большое, Юра. Да, насчет, сразу прокомментирую последнюю фразу, про то, что Николай скажет про «мойте руки». Да, ну, есть непереводимая шутка «мойте руки перед и зад». Вот. В общем, интересный момент, который тоже я вот сейчас пока слушал выступление Барри и твое, ведь на самом деле один из моментов, которые
следует, наверное, даже для западных медиа оценивать и планировать при составлении различных статей, это то, что эти статьи могут быть напрямую переведены на языки, используя достаточно стигматизирующий язык. Потому что, например, я вот сейчас ради интереса во время твоей презентации, Юра, открыл, просто набрал «Оспа обезьян» в Google, открыл новости на русском языке доступные, и все ресурсы используют очень максимально стигматизирующий язык и стигматизирующий нарратив. И многие из них ссылаются на The Guardian, Daily Mail и другие крупные новостные ресурсы, и как бы очевидно используя информацию, описанную там, с целью, чтобы усилить ту так называемую стигму. Вот, у меня есть много вопросов, но давайте мы сначала предоставим возможность задать вопросы нашим участникам. Если такие вопросы есть, пожалуйста, пишите. Вот, если пока вопросов нет, тогда, может быть, давайте я задам первый вопрос. Антон, начнем с тебя. Хорошо, вот такой вопрос, который, наверное, возникает у людей, которые читают информацию. Если, например, я живу с ВИЧ-инфекцией, существует ли для людей, живущих с ВИЧ, какая-то особая опасность в отношении МПХ или нет? Стоит ли опасаться? Что мы об этом знаем? Спасибо, Николай. Ну, у меня были как бы слайды насчет тоже вопросов MPX или monkeypox и ВИЧ-инфекции, да. Ну, как бы исторически и по данным из стран Африки, ну, есть данные, что люди с иммунодефицитом могут быть подвержены риску более тяжелой инфекции, да, но это имеются люди с иммунодефицитом, да, люди, которые живут с ВИЧ, и которые принимают АРТ, и которых как бы вирусная супрессия, они не считаются людьми с иммунодефицитом, и поэтому, в принципе, нет никаких данных, которые бы говорили о том, что люди с ВИЧ, если они принимают АРТ, что они под каким-то большим риском существует, да. Но второй момент, который, может быть, перекликается с вопросом от Юрия насчет того, что, возможно, геи, бисексуалы чаще обращаются к врачу, поэтому их чаще вовремя определяют у них, да, это оспа обезьян. Но, может быть, полезно, есть из данных, я тоже это не представил, но если смотреть отчеты конкретных стран, то во многих странах, в той же самой UK, в Испании, среди пациентов с monkeypox есть достаточно большой процент людей, которые либо принимают ПрЭП, либо принимают АРТ, да, то есть это как бы свидетельствует о двух вещах, на мой взгляд, да, то, что, может быть, это действительно люди с более рискованным поведением, да, что они больше, у них больше сексуальных партнеров, естественно, и так далее, да. И второе, то, что они находятся ну, они имеют привычку, они имеют, как это сказать, ну, чаще обращаться к своему врачу, да, они находятся более под пристальным наблюдением, они регулярно сдают тесты на ИППП, и поэтому их раньше, ну, на ранней стадии можно обнаружить также и monkeypox, да, то есть отчасти, может быть, и так и есть, вот. Смотрю, Барри, наверное, хочет добавить на этот вопрос. Yeah, just in the UK, if HIV positive people don't have viral suppressed, they are being offered a vaccine, basically, yes, one of the smallpox vaccines, which will affect monkeypox. You know, it's getting people to also understand that people over a certain age, myself included, had smallpox vaccines when we were young. That was stopped because of the eradication of smallpox. So the messaging is becoming more diverse in, you know, if you're over a certain age, you're likely to have had this. So it's very likely to protect you if you do notice these things.
And what we're doing is referring people to talk not specifically to an HIV clinic, but to their doctor that they see around their diagnosis. So in the UK, people see their doctors every 6 months for checkups and tests and stuff like that. So they have a very long-standing relationships with their specialists. So that's on offer if people want to access that vaccine, but that's only offered to people who are seen as very vulnerable because they may have a drug-resistant strain of the virus. They may have difficulty in trying to get their viral load down and suppressed, or they might be in the first 6 months of their treatment, so they haven't reached viral suppression yet. That's the approach taken in the UK. Thank you, Barry. У нас есть один вопрос в чате. Наверное, Антон, наверное, скорее к вам. Значит, вопрос. Добрый день, всем спасибо за вебинар. К сожалению, опоздал на начало, не уловил, почему же все же инфекция MPX начала распространяться именно среди МСМ, если, как мы выяснили, половой путь не основная причина передачи. Вопрос, что является основным путем, половой путь или передача во время полового акта или ассоциированная с половым актом, да, мне кажется, Барри тоже это упомянул, что идет как бы дискуссия, и это на самом деле до сих пор непонятно. Известно, что вирус передается при близком контакте, не при близком, при физическом контакте, да, кожа через кожу, через контакт с высыпаниями или с язвами, да, как это назвать, и поэтому естественно, во время полового контакта этот физический контакт, он более вероятен, да, чем так, не знаю, в автобусе, да, или еще где-то. То есть, может быть, я считаю, что, может быть, суть не настолько важна, то есть это либо это половой путь передачи, либо путь передачи во время полового акта через контакт с кожей, да, то же самое, как то же самое чесотка, она может передаваться во время половых контактов, да, и особенности, если есть много партнеров, если есть анонимные партнеры или случайные партнеры, с которыми мы как бы не знакомы, или это происходит в каких-то темных помещениях, где даже, мы даже не видим партнера, да, то есть, естественно, с этим связан больший риск. Почему она начала распространяться именно среди МСМ? Это, может быть, так получилось, может быть, это случайность, да, потому что если мы вот с коллегами думали, что вот наступает лето, будет время всех этих фестивалей, как бы и вообще среди молодых людей после 2 лет ковида, я думаю, что будет, как бы больше контактов, да, вне зависимости от ориентации, да, то есть есть риск, что также среди не общей популяции, но среди молодежи, да, скажем, которая посещает какие-то вечеринки, какие-то фестивали, где тоже может быть половые контакты, да, более часто, чем обычно, да, то есть поэтому, может быть, так совпало, но с другой стороны ясно, что как бы риск более высокий, да, среди МСМ вследствие того, что они могут иметь больше половых контактов со случайными или даже с анонимными партнерами, и вследствие больше контактов, больше возможностей контактной передачи вируса. Надеюсь, я ответил. Спасибо большое. Так, да, как говорится, насчет тесных контактов и чесотки, это действительно так очень похоже. Как говорится, once I had scabies and it was a remarkable experience. Вот, давайте тогда, Barry, I've got a question. So what lessons you guys in the UK learned already from the MPX? So initial lessons is to try and refocus the discussion away from stigmatizing language. So
within the UK, we are trying to move away from using the word risk or risky behavior. The reason for doing that is if you talk about risk or risky behavior, or you're putting that behavior or the other person as somebody to have a risk with. And the reality is that within the LGBT community, we have different social norms. So it's much more acceptable for us to use sexualized environments, and there is nothing wrong with that. There should be no guilt associated with the choices people make in their sexual lives or in any part of their life, as long as it's consensual and it doesn't affect other people. So we're trying to move away from language that talks about other people being risky or other communities being risky. One of the things that I find quite strange is during this webinar, I received a message. We were in our WhatsApp group for my team at work, team I working at work. Apparently, I talked about there has been one super spreader event, or has been identified as super spreader, could be a super spreader event, which was called Mighty Hoopla, which is a music festival in London. Apparently, somebody has contacted one of our right-wing newspapers and said that he went to that event knowing that he had active monkeypox. Now, whether that's true or not, it's very likely to be untrue because people get paid for stories in the UK, so he's just trying to make money. And it's the same way that the first guy that was identified, who went public first with monkeypox, he is someone that tested positive for HIV in United Arab Emirates, was thrown out of the country because of his diagnosis. And in a way, in a response to that, his sexual life went a bit off kilter for a while. It went a bit strange. And he had a number of sexual partners in sexualized environments. And that's where he believes he acquired monkeypox. He thinks in the Netherlands. But he is talking about stigma and not wanting to stigmatize the LGBT community, but he sold his story to the worst right-wing newspaper in this country. And then he turns around and says, I don't want to stigmatize people. And he says, it's not a gay disease, it's a tropical disease. So don't blame us, blame other people. So I think the other thing that we've learned over a number of years is find out what your audiences want to know. And there are particular ways of doing that. We use a number of ways. One of the ways that we use when we're building our campaigns is I can't remember the name of the site, but there is a site that you can use that collects all of the Google searches around a particular situation. So if you just go into this website and type in syphilis, it will collect all of the questions that people ask about syphilis. So how can I get syphilis? How does it show? What are the symptoms? So you can ensure that you're answering the questions that people really have. That's why we did the survey, so that we knew what the level of information was that was out there. We knew how people would respond to it. And the other thing that we've learned is to always be really clear with people about it's not a set situation. We are still learning things. We do not have all of the answers yet. We are giving you the answers as soon as we know them. We know that in the UK, particularly gay men are very used to and very good at accessing information via organizations like Terence Higgins Trust, like AIDS Map, and they will actually get quite journalistic in their approach as to who they believe and what they believe. So they will sometimes even cite journal articles to you when you're talking to them, which is very strange. But just to let people know that this is updating information, and to come back every so often to ensure that they're getting the most up-to-date information that they can, and just to ask them to check back. And I think the other thing that we've learned is that we're still dealing with really deep-seated stigma and discrimination, both about homosexuality and about HIV and AIDS.
from the 70s and 80s, and that we're still dealing with that, and there's still work to do around allowing people to feel happy to be who they are and to understand. Long way to go. Yeah, long way to go. Thank you so much. Юра, я хотел спросить, скажи, пожалуйста, ты работаешь вот в сфере прав человека уже достаточно очень долгое время, ты прекрасно знаешь, как реагируют политики государства на те или иные изменения в нашем регионе. Скажи, есть у тебя опасения, что ряд правительств, которые крайне негативно относятся к МСМ, да, к ЛГБТ-людям в целом, могут использовать MPX как некий инфоповод для того, чтобы усугубить ситуацию и ввести какие-нибудь дополнительные там законы, ограничивающие, стигматизирующие и так далее? Есть такое опасение? Спасибо, Коля, за вопрос. Я всегда боюсь, что такие вопросы могут послужить катализатором либо новой идейкой для таких правительств. К сожалению, я думаю, это возможно, и мы такое уже наблюдали и наблюдаем до сих пор в странах, где идет достаточно высокая стигматизация, поддерживаемая государством гомофобия и трансфобия. В данном случае хочу напомнить про криминализацию гомосексуальности в Узбекистане, которая уже много лет EKOM работает в направлении декриминализации именно для того, чтобы эффективно развернуть профилактику и сервисы по ВИЧ для геев и транслюдей в этой стране. Тем не менее, правительство на международной арене, говоря об этом пункте Уголовного кодекса, повторяет, что это эффективный способ для именно мониторинга по распространению ВИЧ-инфекции среди уязвимой группы, среди потенциальной группы, которая является часто группой, среди которой находится ВИЧ-инфекция. Это один пример. И я предполагаю, что, возможно, данная инфекция может стать также поводом для того, чтобы дополнить стигматизацию, либо усилить контроль за группой МСМ. Второй пример – это Азербайджан в нашем регионе, где, мне кажется, 3 либо 4 года назад правительство начало рейды по гей-клубам в Баку и в других городах именно с целью того, чтобы составить базу данных ЛГБТ-представителей, и обосновывали они это тем, когда международные организации сплотились и обосновали, что это нарушение конфиденциальности, нарушение прав человека из числа ЛГБТ-людей, правительство это обосновывало тем, что они пытаются вести усиленный контроль за распространением ВИЧ-инфекции, что, естественно, не было среди других групп, а только среди МСМ. Хотя мы тогда услышали о случаях создания такой же базы по секс-работникам и секс-работницам. Такие же были примеры и в Таджикистане, где правительство пыталось именно мониторить и отслеживать ЛГБТ-людей, и полицейские, представители учреждений, правоохранительных органов также занималась вымогательством среди ЛГБТ-сообщества для того, чтобы выбить и найти данные, контакты других представителей ЛГБТ-сообщества. Обосновывая это тем, что они пытаются вести мониторинг за ВИЧ-инфекции. Отвечая на твой вопрос, я думаю, что да, в таких странах, где ситуация с правами человека из числа ЛГБТ все еще плохая, а в нашем регионе достаточно много стран, я могу назвать практически всю Центральную Азию, несмотря на значительные успехи в Кыргызстане и Казахстане, мы видим ухудшение ситуации в этих странах и уменьшение пространства для гражданского общества. Такое может произойти в Азербайджане, в Армении, в Грузии, хотя в Грузии я верю в это меньше, но так как там наличие голоса и влияния церкви очень мощное, церковь может использовать эту стигму, и я более чем уверен использует, чтобы опять сказать, что геи виноваты во всех бедах. Наверное, не буду комментировать про Россию, я думаю, что участники и участницы нашего вебинара сами понимают, насколько критическая ситуация там с правами ЛГБТ, особенно в условиях войны и диктатуры. Кого мог забыть? Про Беларусь тоже, да, наверное, трудно комментировать. В целом, наверное, я могу сказать позитивные примеры. Я не думаю, что такой кейс возможен сейчас в Украине, и я не думаю, что такой кейс возможен в Молдове. Хотя пройдет время и посмотрит. Сейчас мы можем только манипулировать, отвечая на этот вопрос.
Но в целом в регионе такая информация возможна. Коля, пользуясь случаем, что мне дали слово, я, наверное, хочу добавить и подчеркнуть, что важность работы со стигмой и в целом в регионе – это работа по направлению секс-образования, сексобразованности нашего населения, и в данном случае работа внутри сообщества над секс-позитивностью. Мы должны, то, что делает EKOM, мы все вместе, все чаще, о чем говорил Барри, говорить о том, что наши сексуальные выборы, в них нет ничего плохого, они все обоснованы до тех пор, пока они по согласию, они безопасны. В данном случае мы должны продолжать говорить о секс-позитивности и не осуждать, а благодарить и подчеркивать нашу сексуальную жизнь как важный элемент, наших идентичностей. Вот, передаю тебе слово, Коль. Спасибо огромное, спасибо. Ну, действительно, будем надеяться, будем рассчитывать на лучшее. Вот, как говорится, надеемся на лучшее, готовимся к нехорошему. Вот, на всякий случай. Вот. И поскольку у нас вопросов не поступило больше в чат, тогда я задам, наверное, последний вопрос. Антон, тебе по поводу вакцинации от monkeypox, MPX, да. Значит, насколько я знаю, здесь в Германии сейчас Роберт Кох институт рекомендовал Берлину рассмотреть возможность вакцинации от MPX. Я знаю, что в UK уже идет разговор о том, чтобы промоутировать вакцинацию от MPX. Как вообще чего нам стоит ожидать? Я читал последний интерим ВОЗовский, который рекомендовал только для медицинских работников вакцинацию. Но, тем не менее, можем ли мы предполагать, что вакцинация для МСМ будет рекомендована через некоторое время, или что вообще нам следует ожидать по этому вопросу? Спасибо, Коля. Я постараюсь ответить на этот вопрос, хотя, может быть, я не самый большой эксперт в этой области. Да? Насчет вакцинации, как правильно сказал, что недавно было выпущено, буквально вчера или позавчера, не рекомендация, а руководство, советы, advice, да, guidance по вакцинации против monkeypox. Но как бы есть несколько важных моментов. Во-первых, вакцина, она зарегистрирована в нескольких странах, но еще нет особо данных о ее клинической эффективности. Во-вторых, доступность этой вакцины очень невелика, то есть ее как бы реально мало. И в-третьих, ну, как бы достаточно понятно уже сейчас, что такая массовая вакцинация не будет целесообразной, не будет рекомендованной, да, как ты тоже говорил, там есть как бы рекомендации вакцинировать медицинских работников, у которых повышенный риск, да, которые конкретно с пациентами работают. И в некоторых странах есть уже вакцинировать как постэкспозиционно, ну, в Канаде, например, я знаю, да, может быть, уже в UK, по МСМ, да, которые были, ну, в контакте как постэкспозиционные, и тех, у которых тоже есть повышенный риск более тяжелого заболевания, да, то есть, ну, сложно ответить на этот вопрос, но мне кажется, такого быстрого развития и продукции большого количества вакцин, как это было в случае с ковидом, не будет, да, потому что, ну, нет показаний вакцинировать всех подряд. И насчет рекомендаций ВОЗ мне тоже сложно сказать, насколько оно будет быстро или вообще будет ли опубликовано относительно МСМ, да, но как бы ничто не исключено, да, и некоторые страны это как действительно уже рекомендуют, при том, что, да, вакцина не особо доступна. Да. Это и речь идет о вакцине специально против monkeypox, да, потому что есть еще данные, что вакцина от натуральной оспы тоже может быть эффективна, да, но это речь идет о первом поколении вакцины, которая сейчас не используется, потому что она как бы не соответствует критериям безопасности, она как бы ну, сейчас не используется. Люди, которые были привиты 40 лет назад, да, когда еще была вакцинация против оспы, у них, возможно, есть какая-то защита, но это тоже неизвестно, потому что она за 40 лет могла быть, иммунитет мог уже уменьшиться, скажем так, да, то есть, ну, ничего конкретного не ответил, но как бы это еще то, что мы не знаем, да. Понятно.
Хорошо, спасибо большое. Есть комментарий в чате по поводу, пишет наш участник, в Украине часто наблюдается нехорошая тенденция к значительному увеличению количества ППП среди МСМ. Связано, наверное, с тем, что ранее были локдауны, ограничения на вечеринках, сейчас таких ограничений меньше. Но учитывая, что очень малое количество МСМ сейчас может уезжать за пределы Украины, прогнозировать скорее распространение оспы, наверное, не приходится. Ну, что могу сказать? Действительно, вероятно, массовое распространение прогнозировать не приходится, но, однако, тем не менее, мы должны все равно получать информацию, рассказывать, распространять ее, делиться ей с нашими партнерами и сообществом, чтобы сообщество слышало об этом и понимало, что существует такая вот, по крайней мере, тема.